moi tamu yodringa sida chingoi lamhang oi gari utwa mafam lai ma tuda junction ai ta t point ama lambi se oi chakada ye chakada ba ado sida maning su gari gram lakte opposite direction de su gari gram lakte ma mathanda ni thauri se red light am le ko red light tuda red thalo thale red ben sapai ya the green de sapai ni ko red thalo thale mathanda ni thauri he is alone driving on the way. Nobody is behind and nobody is coming from the other side. Atop mai ke disu gram lakna de but he stopped. Chap chana my line am chingi da tuda kham le ba ai na koin mai asoni su gram lak ba maning disu gram da matanda ngai ra adum thau ge thau ya ra se red light le ma thau de and that is called self discipline. Okay mani puta kyam le ge dum other things I the pony is first impression is the last impression adu ba ai ge na de ai na hai jai first impression is not the last impression. First impression is the lasting impression. Adum le horga da impression man am brunzari. Good afternoon. Okay, I am responsible for gathering am khang ngai tare to ina thengna de samai na hek changak padagi ugibe impression ai tare ai he ningsing bom le ji ko interview sa pa matam da akhoi ahan ba ai impression sena kwai de ki maru oya ai ahan ba impression ai ahan ba ugi ba ai gi saglong duna ai gi decisive factor ai jekar mami ki decisive mino oiduino se koi interviewer sing duna assess to wen hai evaluate to wen adu gi type ta hai tara ngasi hek sang ko matam da uzari ba gathering se yamna organized we ba tare one of the most well organized gatherings in Manipur ai kuji bote nazar kam hoi aduga aina sidap chak chak matam su yamna responsive oi ba tare uirga le ramda nung sa so happy sai ko aduga happy su ingat ba timing yam numai ba lumbu lumbu saba timing tu ne ba sidi yam tumning e se uining e se adana tumning da bida yam responsibly pakum bibir pa yam noi je tanda liba matam da nang kari tawge se that is self discipline I this nathanda liba means thonda liba gi wana te ko relatively thanda yum da mi amni liba ya adu relatively ai ji thanda ne aru sometimes thanda liba oi su ai ko adu ma timing se natra ga lambi de thana se poi bi ai keno ithanta liba timing ithanta se timing ithanta to timing da ai je karam na behave to ri ge hai basi ne self discipline se adu da ai nei thina apa bathaba to tar ga if I continue to do if I pursue or if I persist on doing good things even when I am relatively alone that is good discipline adugi self discipline do hekshang ko matam da mayam lerma well organized on leramba yam responsible ba to tan thanga sei aduna mayam na di hainai first impression is the last impression adu ba ai ge na di ai na hai jai first impression is not the last impression. First impression is the lasting impression. Adum le horga da impression man aduna mayam di impression ga ai mo da position ga le horga ki grace Kota se academy ki mahiroi sing roza sing aduga sinbir biba program assembly hai tara asi ki assembly ngasi ki gathering si yamna am phasai yamna puning huningai oi aduna self discipline se ki example ma hajab tara ga di koi manipur da di pangal itre ko self discipline sa yamna yang tang na pang ku sangai gum jani yang tang ba poni gum jani singam phadre ga ada self discipline se ile itre ko se adu yam soba example hai targa di krai de lege kan da handak se ai sum sapada ko gi Myanmar gi ko tamu bo de ko lupa kun pitho chap ya do adu gi salu matam sida mo gi auto driver se mai gi auto se ko tong ka man thau se marak se mo tamu yo ngai sida chingoi lamhang oi gari to wa mafam lai ma to da junction ai ta t point ama lambi se oi chakada ye chakada ba adu sida maning da su gari gram lakte opposite direction de su gari gram lakte ma mathanda ni thauri se red light am le ko red light to the red thalo thale red ben sapai ya the green de sapai ni ko red thalo thale matanda ni thauri he is alone driving on the way. Nobody is behind and nobody is coming from the other side atop mai ke disu gram lakna de but he stopped. Chap chana my line am chingi da to the kham le ba ai na koin mai asoni su gram lak ba maning disu gram da matanda ngai ra adum thau ya ra se red light le ma thau de and that is called self discipline. Okay mani puta kyam le ge dum aduna sai the poni gum jani sangai gum jani gam le ti aduna ko self discipline se patri ngai discipline hai jana mi maya mamang da uthor pa ai gi lamchat ai gi wangang sanga ai na tok tok thabang ai gi wakalo mayam da reflector kun discipline ne ba self discipline hai jana even when you are alone adu da so adu bak chumna thabak to bungam bagi magun do ne self discipline se aduna self discipline do phatar ga di maya mamang da thor pa discipline do adu so dum phane ba adu yam so example hai tar ga di numidang se yung chak ta ja se la ba
nongalagane ubi thonggi manam sunam namoy adom yongchang to namni means self discipline do yongchang neba self discipline do phata ragadi nongalaga sudom ai atopaki discipline do adu da sumaya mawang da tholok pa ai thogolon be ba loina mak lamcha saja se adom phana tholok neba adana ko self discipline se let's work more on our self discipline ko atop da kodom bitim gum se ba ma hana belina so bana kananom da kodom tim matam da kodom bitim matam da kodom bi ama khatam mi adu da thilini kodom bi hum dina sa da tinjeri ne na nasar jabudra tana lai do amathille ai dum is nungti gi numit kudingi tum dre ai da ayu hola pada dum iba manna traga nungtinda every time whenever you are free whenever you are relatively alone adu da self review to aina to ri palam cha sajat ai gi wangang sangang mayam se mi atop pada heart to da ba mi mayam da noi ba apa du oibra ha se dum constantly dum evaluate or review adu targeti ai self discipline farkani self discipline targeti maya mamang da tholko discipline do adum farkani adu da punctuality se dum yaurani matam chana chappa matam chana yo ba loina yaurani British Academy coaching makhali kai he ko patam da ai impression adu magni school su mahiroi sing su adu ga lengbi ro puna maksu first impression do yang phajak and this first impression will be lasting impression for me forever okay adu ai sa se mayamna khara khangbi basu yaro mani khangbi da khangbu su yaro biai ko keno da ko impact tvc mani ku pum da loi sandok bana ta banina adu ba ko kaching dari probably imphal da loi sandok tinga da kaching dari khayam na sandok ki bane aduna kaching dari ayam manu sadum yang den mani habgi thajab manglo na masa khangbi da byak tar ga so I reintroduce to jage ai gi meng raj nongthombam ai impact news ta thabuk to je hek ho bada ki 2014 da January tha da impact news se tum koi hauna bahona re adu bungam gi tabda ki February ki tarik tara mari na asli am pamna ba Valentine's Day gi no mista koi han boina news telecast ko hoki ko so 14 January je ko idi kaya tare foundation day ni impact news ki hoina adu bunga sib hawta koi foundation day openly celebrate to di keno da ko gi damakta di every day is our foundation day no mit khuding ye koi bona ka damne no and I am amadi government of India no wari sana bane ko wari sana ba aro ibar no mit ne chahi kun 1997 ki sana lak bane October ke tarik kun thama thoi 2019 sida wari sana ba loi ne hek no wala ene discussion da we discussion ai kari hai kha ba October ke tarik kun thama nga viral loi ne aduna soi waje adun jam soi le aduna si self correction to hoda ya de adum soi was di it is inevitable adum yaw dole rab ne adra soi gare hai dana to thokpa soi gare hai dana lai ga sum sa tinga lai thokpa tawroi do bani we should keep on you know improving ourselves keep on performing perform tawna hona si so as I belong to communication field or communication profession ko ai gi lam se communication ka hui or communication hai bo wahi si ki manipuri da direct translation hai tare what as it is wahi am hoina lai taba mayam hai na basi communication se I pau phano ba pau phau to phau to na ba wari watai saba gar ma hai nei but ado I loi de communication se kaino na yenga target kaino da communication kari gi maru ori no have so ado I laksa tu ni aduna communication se karino hai target di communication is basically transmission and reception of a message transmission hai di kanago mana pithorok pa ko sending hai tara sending and receiving of different kinds of information to information maya mama pithokiba amadi loction bagi process tu ko gari ko we have a matamda communication ko so communication is always transmission and reception of a message or many messages amai to udana ya amdrabata akhoi se communication to gi hai targeti thabak ani to utare communication to gi hai target either I have to be a transmitter I have to be a sender oi batare or I have to be a receiver I receiver oi tare natraga transmitter oi tare aduga many a times koi mi ani wari sana matam dadi simultaneously I transmitters hoini receivers hoini for example I je wari sana matam da aina meku amagi hoina transmitter oi ise kamai to ri hang dunia koi jena thangna na mukku matoi ni aina hai to koi jena receive to ni ma receiver ni ma no ko nai nuairi ko matoi ni nuairi ha to wahi do aina mu receive to ni so simultaneously I say transmitters oi ba receivers oi ba
timing say that ma'am yoro kani ko life sida adugo suma makal ki communication se group communication na taga public speech na taga monologue ha mi amna nga ma'am ta base sidadi ay am matamda amana transmitter oini atai ma'am sana loy receiver oiduni. So right now I am the transmitter, I am the sender of different messages, and you people are receivers, receivers induni aduna akuna communication se maya communication improve tausi karam haide. In every school, in everywhere, wherever we go, we talk about communication skills. Communication skills improve tausi na hai karino ita mo na communication do karino study to ru dabni na tonga na communication skill la jana tonga ba communication na tonga do ina low bukini aduna koi communication skills when improve tausi personality develop to behtar agadi communication skills improve to godo ni ga input hai jana manu loction da input skill hai na karke wo bhi hai reading and listening. If you read more, then you will consume more. Mayam manang loction gamne. So if you listen more, then you will consume more. Now the mayam sang hawra ne natra aduna akona focus to rina karaida maru oina speaking da kero the writing has idi kanagom irani pa matamda again it's a solitary affair ithanna ka amada phamaga pa ni mi ni chang pa mi na di ayam matamda ithanna thinda pa nai mobile do rasu natra adana sidi lonely affair ni ithanna pa ba natra ka solitary affair am oibani na akuna writing skills di yamna emphasize pi ko gi emphasis karai de bigi matamda oratory skill, speaking skill do ayam pi ba kaino da sisna magi knowledge magi emotions magi luxury ba kaitare psycho physical levels mayam uthor pase speaking sida mayam ubunina speaking da yam focus ka we if you want to be a good speaker, if you want to improve your speaking skill adu da de kari tawtare nga dum hergadra nga haine koi khalle but that is somewhat true kharadi dum chume do ayam badi asem budi madura de asem se kari ude tamda you have to work on your input skills se kari no listening and reading. If you listen and read more, then you will have more knowledge, more opinion. I think knowledge amli taragde adu opinions so mayam lani, ideas so mayam lani. You will start generating a lot of ideas inside your mind, and ultimately you will be able to speak. Masa mungkin tola ne, na tadi hujik sida uam tengah ngambil hamba tamda blank warne, isagi minggu kau kurne, na aduna koi speaker ho gaya hai taragde koi na hana work to do say speaking the native. Let's not first work on speaking. Let's first work on our listening and reading skills. Reading amadis koi listening sida he na focus to siya to mari sida mo listening, reading, speaking and writing mari sida mo koi na sa ani to khado for input output transmission reception ya na khado for na amma ko so koi message mana innate and non innate na khado so ya ko innate has a poco the user, non innate has a poco the outcome, acquired. So you can also say acquired skills and has you amana kari innate skills. Innate has a poco the user, poco the any user. Amana speaking, amana listening. Acquired sin again, open a lyric the mayak tamaga. After understanding the alphabet may have the kangamatu the mayak sikanganda, a quick baba, amadi. Ibasi hari ini, atau papa ibasi di kaino acquire ko na tamma her kene. Uduga, aham bagi naturally poko di awal person kaino ham tanda koigi listening and then speaking. Aduga ako angang masa api kom lor siya hi ahum dagi na mga pautulip angang ama ngasigi kaino timing sida ngasigi sida hatari. Any is wo biya ko angang jahi umari se. Jahi umari so angang si manipuri koi manipuri le manipuri hajar ke manipuri se. Bereng lolo mani. Komai loli no. Ma kok sam lai ni pa naga yung tamo. Paraka nama manipuri lun hai rira. Kok sam lai dulu kelas corona 3-4 karaka naga tamang mani. Tapi ngai pri nasari kau betul di A B bo pesan C bo hai rati am hari ne. Wah letter lu hai rati. Amma tu yang pi ngai macam tadi aku manipuri sih. Bereng fluently ngang bengame. Batu kemana ngang bengame no. Only through listening. We have listened to a word 1,000 times. Listen, hajar tar matunda. Okay, ising se. Kuku have or money kuku when you can Saxina, mamam have or money, mamam and kun hartunim. You reproduce after listening several times, 1,000 times. Tarara Taraka mamam harpanati. You have listened to mamam 100 times, 1,000 times, then only you start reproducing mamam kuku, mummy, papa, whatever. So I thought nasi manipuri noli say, Larry Paragal panati. Armaita. Similarly, if we focus
when we talk about communication skills, if we focus more on speaking skill that also in English, adu targadi ako in English so ngangi hai targadi kamay tok tara like patara like parga grammar ga parga sentence the subject predicate noun pronoun okay past tense simple present tense ka khal laga ngang raba adu ngang targadi ke ngang so ngamro khata 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 pallane aduna aina haisen ni se ko na innate naturally skill listening and then speaking. Aduna English ko doctara ta batara ngang dringai da hanjan 100 times 1000 times ta batara hanjan tara matung da wahaya mahirani hanjan tara ka ngam ngam dinu te ko hanjan tara ka wahaya mahidu ni ko ako di kuta ta pa me na si je repedex ki English na ri pothe ko ai no ala English bara ngam do khalle sumong ngam that is impossible adamai nga ki rane manipur so Manipur की लारी के में भागते होगा असलों वाला इस पे में वहाँ पर नती है हंचन वाई का मुझे तारा मतुंग चाहिए अनी हम संगी दो चाहिए अनी लेकिन चाहिए मंगा बुक्स देने को याम तो ना कोई लैंग्वेज पिकअप तो